приглашаем всех, кто сейчас у нас перемещается по залу, плавно переместиться к нам сюда, в центральную зону. Можно здесь занять все места свободные. Можно взять, если вам не хватит, ключики из соседних залов. Мы начинаем нашу вторую неформальную конференцию городских инициатив «Делайте сами». Знаете, я сегодня проснулась в 6 утра и лил такой дождь, знаете, основательный. Я думаю, слушайте, ну дождь, воскресенье, в общем, тоже дождь в воскресенье придет. И загадала солнце. Вот. Я думаю, что я не одна загадала солнце, но и многие, в общем, кто здесь загадали солнце, и вот солнце случилось. И вот очень часто, когда мы делаем какие-то наши гражданские проекты, такие позитивные, по изменению городов своими руками, вот часто так происходит. То есть вот происходят какие-то совершенно чудесные события, находятся люди, находятся ресурсы, все как происходит вот прекрасным образом. И мы считаем, что это такой хороший знак. Маленькое совсем слово, это уже 4-й марафон «Делай сам» и 2-й «Делай сами». Вообще, в чем философия марафона «Делай сам»? Сейчас вот я хочу представить Дашу, с которой и с большим количеством других прекрасных людей и проектов мы проводим «Делай сам». Но кратко расскажем, в чем основная идея, почему марафон «Делай сам». Добрый день, друзья. Прежде всего я хочу предложить всем присесть, потому что у нас очень много свободных стульев. Не стойте, занимайте места, пожалуйста. Садитесь ближе. Да. И насчет философии «Делай сам». Таня рассказала, как у нее началось утро, а я могу сказать, как у меня проходит последняя неделя. У меня в квартире полный бардак и беспорядок, потому что мы только и занимаемся тем, что готовим и делаем сами. Но на самом деле так быть не должно. Философия заключается в том, что мы просим людей, предлагаем им смотреть шире собственные квартиры и говорим о том, что порядок должен быть не только в доме, где вы живете, но и в городе. И что город по-настоящему тоже является вашим домом, и каждый из вас может внести свой, хоть хотя бы небольшой, но вклад в то, чтобы сделать его лучше, чтобы сделать его более комфортным, более дружелюбным, более экологичным. На самом деле огромное количество людей уже занимаются подобными инициативами в разных городах, и на «Делай саммите» мы собираем таких людей, чтобы они поделились своим опытом, рассказали о успехах, неудачах, но известно, чтобы был какой-то обмен и, возможно, такие инициативы стартовали в каких-то других городах. Еще одна ценность и цель «Делай саммита» — это знакомство и такое объединение горожан, потому что именно только объединившись можно что-то изменить и изменить очень сильно в городе в лучшую сторону. И еще хочу сказать про самый формат мероприятия. Я начну, а Татьяна продолжит, что мы пытались создать здесь на один день некий город. Вот вы видите эти картонные перегородки, изображающие город. За вами прям находится выставка различных городских проектов. Мы хотели бы превратить это место, флакон, в такую дружелюбную зону, где зону знакомств и такой идеальный наш маленький мир. И это не некая формальная конференция, а именно пространство для диалога, для разговора, общения, которое всячески приветствуется на дискуссиях, на лекциях, которые будут сегодня здесь происходить. Сейчас Татьяна больше расскажет о формате и программе. Я хочу вас пригласить, продолжая напомнить пространство. Там кто-то уже догадался, есть листы крафта, есть вот масса там всяких цветных мелков, фломастеров. Вы можете свое какое-то послание, которое вы хотите другим участникам конференции передать или рассказать о себе, потому что это замечательно работает. И вот эта конструкция буквально за там, полсуток ее сделали архитекторы из Вологды, которые сегодня будут рассказывать, как они развивают свой город, и она для вас, для того, чтобы вы могли представлять свои инициативы, вот эти столы, то есть они вот сейчас как бы дополняются материалами, пожалуйста, задействуйте их активно. И сейчас я хочу представить, естественно, что все здесь есть на другой стороне программы, все события, которые на этой неделе будут проходить, и поэтому разные инициативы, они предлагают свои события, и, собственно, то, что это проходит раз в полгода, они занимаются этим постоянно, каждый день. Просто марафон — это возможность об этом еще рассказать и
собравшись всем вместе на одной площадке. И мы очень рады, что у нас уже второй «Делай саммит», он проходит при поддержке целого ряда таких партнеров важных для нас, потому что мы находимся на территории Северо-Восточного округа. Переживали, что он не успеет, но все опять сложилось чудесным образом. Сегодня в 6 утра самолет Малма залетали, и все хорошо. So I think it's not going to make problems for you to understand. Actually, you've already heard some sort of presentation of who is it, the person or the organization that is going to make some like sort of like slideshow here. My name is Vítek Masarek, and I'm actually one of the leading members of Prague-based organization Automat that is in general interested in improving the quality of life in Prague and in cities in Czech Republic with the focus on the issues of transportation and public spaces development, urban development. Just a second. I haven't started. You're okay. Okay. You started. You're gonna start the process. Okay, so, like, ну, для начала все было понятно, да, что человек представился и сказал, что он из такой организации чешской, Автомат называется, она, вот тут есть все, Later. Окей. В общем, он расскажет об этом, да, еще. В общем, давайте так, нужен дословный перевод всего того, что он говорит, или каких-то моментов, которые, ну, непонятны, спрашивайте, я перевожу и помогаю. Как вы хотите? Переводите все. Все, ладно. Ага. Окей. They asked me to translate everything yourself. Okay. Ага. Yeah. So we'll pick the house. Okay? Alright. Great. So, in order not to waste our time, I will start speaking already now, even though like the presentation is not done and no other videos that I prepared for you. Nothing important. Кто слышал, что сказали? Nothing important. Окей. В общем, я знаю, что он только что сказал, просто он говорит о том, что сейчас будут показывать много картинок и мало слов, да, поэтому все будет понятно, в принципе, от картинок, а он будет просто рассказывать, кто эти люди, что это. И, as I remember, you told me beforehand that your lecture will be the discussion, not only like lecture for one person all the time. Definitely like that, and the more with this format, I think that we're totally like set for questions from you during the entire presentation. Okay. So don't hesitate to ask me about anything you see or that I say. Okay. So, лекция посвящена будет всем картинкам, которые мы увидим.
Но это будет не просто лекция, а диалог, поэтому не сомневайтесь спрашивать все, что вы хотите узнать по тому или иному непонятному или интересующему вопросу. И он здесь для того, чтобы общаться, а не для того, чтобы читать или учить чему-то. Поэтому каждую секундочку, которая непонятна или которая интересует, можно спрашивать и советоваться и узнавать. Actually, before coming here to Moscow to speak to you, I was just wondering about what should be the point of this whole presentation, because I've never been to Moscow. I just spent here like maybe 6 hours or 10 hours till now, and I'm not really too much into like advising you what to do here or what should you do better, because I believe that you are all perfectly like familiar with what's the situation here much better than me, and you're doing your activities like the best you can. Перед тем, как ехать сюда, я думала о том, что я могу вам рассказать, могу научить, потому что вы местные жители, он не работает, вы местные жители, вы знаете, как вы можете улучшить свое место жительства здесь сами, да, без моих рассказов. И именно презентация называется, что я проснусь и изменю этот мир, да, изменю свой город. And so, in the end, eventually, I told myself that to be rather like the message that I'm passing forwards all the time, it's gonna be just like bringing over some inspiration from abroad, showing you on some pictures and some videos activities that we realize as our organization and our partners in Prague within the last years, and maybe it might inspire you to go in a similar direction. Да, и он решил, что его роль это показать заграничный опыт для нас, для россиян, который может воодушевить нас на какие-либо активности в подобном пути по улучшению города и места жительства. For those of you who somehow followed the Facebook event of this entire July Summit, I uploaded there yesterday a link for a documentary movie, Automat. Why do I stress it out? Because actually it's a very crucial thing that is extremely important for what we do, for our activities, and for passing forward the message that we bring. Да, и на страничке в Фейсбуке, вы знаете, что есть страничка «Делай саммита», и буквально вчера Вид загрузил туда фильм, «Автомат» называется, его там можно посмотреть, он онлайн. И это видео как раз показывает все то, что, чем занимается организация и чем прямые инструменты, которыми они и хотят поделиться, для того, чтобы их направление, так скажем, изменить наше окружающее. Because as in the program of July Summit, there was written that there would be an artist and urbanist coming here. I'm neither one of that. I'm rather an activist, urban developer from Prague, who's interested in the conditions of life in my city, and me, together with my colleagues, we are trying to change the things. And we are not just activists who would be, let's say, demonstrations, happenings, and so on, but we closely cooperate with artists. And I would ask you please to play one of the videos that I asked you to upload. Only 0 seconds. And it will make you like some better understanding of what we do in a few minutes. Yeah. Через несколько секунд нам покажут видео, которое расскажет, кто они и что они делают конкретно уже по картинкам, да, и по короткому видеоролику, потому что он такой же простой активист, как мы с вами, никакой не политик, ничего подобного, он просто активный житель Праги, который хочет и делает. Okay, so let's shift the idea again. Let's start with the presentation because the videos aren't uploaded yet. Еще не загрузилось пока, поэтому продолжим пока презентацию. Видео продолжает загружаться. So okay, this is my name in order to just like let you know. My position in the organization that I'm going to talk about and in our work is that I'm one of the leading members who is responsible for some political communication, external communication. Actually, I deal especially with the most general issues of public spaces or
sustainable transportation. And as a former, let's say, rookie volunteer of Automat, I became also responsible for the critical mass bike rides and ultimately, eventually, for the bike work project. И на слайде вы можете видеть имя нашего лектора, написано по-английски, да, и позиция ВИТа в организации – это связь с политиками, с обществом и коммуникация, и налаживание разговора по вопросам устойчивого развития транспортной системы города и продвижение их идей в правящие круги. Well, I don't know if anybody of you was ever in Prague. Could you please raise your hand, those of you who already are in a way familiar with my hometown? Поднимите руки, кто был в Праге, кто посещал этот город. Yeah, cool. And in Karlovy Vary? А в Карловых Варах? Тоже. It's the same number actually. I thought that there would be more people from visiting Karlovy Vary than Prague. But, however, here is my city and its panorama, and actually this is mostly what most people who come to Prague see. They see the historical city center, which is full of... it's not my fault actually. They see historical city center, which is full of historical monuments, Baroque architecture, Gothic architecture, old medieval streets, disposition of really old ancient town from the 14th century. И на этой картинке вы можете видеть один из самых распространенных туристических видов. Это Прага, обзорный панорамный вид на Прагу, которая дает вид на старый город с его достопримечательностями, улицами широкими. Хотя все это располагается в довольно небольшом месте, вот окруженном рекой. Of course. Of course, it's let's say in many ways completely different from Moscow here, but on the other hand, not that much different from some smaller cities in Russia. Prague is some 1.2 or 1.3 million inhabitants, and surprisingly, it has some 6 million tourists visiting Prague per year, which is quite a lot. Ну, конечно, Прага это всего лишь 1,3 миллиона человек в целом, но 6 миллионов посещает Прагу ежегодно, и поэтому это довольно большой город по количеству жителей. So actually what happens is that many people around the world have this touristic idea of Prague and of life in Prague. They tell themselves that it's a really beautiful town with much, let's say, historical patrimony, and they kind of like tend to not to see the problems that the local people see. Конечно, все приезжающие в Прагу знают о городе и о стране со всех туристических маршрутов, и они не смотрят на проблемы, с которыми сталкиваются местные жители, а видят те картинки и те виды, о которых написано в туристических буклетах. So what you see here on this next image, it's rather the local people's perspective of Prague. The better side of it, it's some residential districts with a lot of local community art, some meeting places, socializing people all over the residential districts. But on the other hand, there's also such a kind of like empty zone, dead zone in the center of Prague, which is practically entirely dedicated to those 6 million of tourists. There's corruption, and there's corruption everywhere in the municipal and state administration, which is maybe one of the similarities to the local situation. Да, и вот на этой картинке вы уже можете видеть Прагу глазами местных жителей, и которые знают обо всех местах, там, местах сходок, там, места арт-художников там, и каких-то достопримечательностей, которые известны только местным жителям. И, конечно, уровень коррупции, вот, вы слышали, сколько раз повторилось это слово, да, он как и везде. И высокий, еще раз высокий. And since the tourist industry brings in a lot of revenue, actually on the side of conservative politicians that were in the rule of Prague for the last 20 years, there was really very, very low level of interest in what were the living conditions for local people. Да, и вот последние 10
десятилетия вы слышали, что произошло, что тоже довольно много гостей, приехавших туристов, не туристов, а жителей уже, которые живут там и которые могут видеть, что происходит вот с реальностью жизни в этом городе. So actually what happened was that the local people, Prague dwellers, they tended to exit the city center, to leave it, to go living in suburbs, and to spending their time in the neighboring green districts, nature, like places like this. Так же, как в Москве, все местные жители пытаются уехать из города куда-нибудь там зелено, куда-нибудь в окружность, ну, в пригороды, где подальше, где все зелено и чисто. What people were looking for was some like calm nature, practically without cars, without tourists, somewhere really like totally else than in the city center as such. And that became a really big problem because due to also the process of gentrification, the central districts of Prague lost 80% of their population within the last 1 year. Да, ну и, конечно, люди едут в тихие, зеленые, спокойные места, где отсутствуют машины, отсутствует такой толпы людей, но естественно, что из-за этого возникают и проблемы, потому как 80% людей уезжает из during what time? 20 years. 20? Ну вот за последние 20 лет, да, вот что 80% жителей из центра уехали в окружность. Actually, do you know what happened 20 years ago in Czech Republic in 1989? Any idea? Помните, что случилось в 1989 году в Чехии? Кто-нибудь знает? Так старшее поколение знает. Что про старшее поколение знает? Да. Only one person older than others. Well, it wasn't in the last stage Stalinism anymore, or I don't know if I heard Stalinism or how did you describe it, but definitely there was like significant regime change, and the Czech economy turned to be like pro-market, liberal, etc. And with that, like many side effects that nobody expected came, and it was one of them also this gentrification of the city center. Да, ну, произошла смена режимов, и страна стала свободной на рассредотачивание населения и центра. So at the beginning of 90s, people started to reach much easier the possession of some villas in the suburbs, of cars. They like rather tended to finally fulfill their material needs, and they completely forgot about the public life and public spaces. Да, и люди уже начали довольно легко добираться от места жительства, где им комфортно, до места там, ну, работы, до того же центра, и они уже перестали быть настолько сконцентрированы на публичных местах, где, ну, большая толпа и все вместе, и жить там. But the situation fell so low, it was so terrible in the city center that around year 2000 actually first few individuals, then a few groups, and ultimately more and more people realized that it's absolutely unbearable and started changing some things. And the results of their work, of our work, we can finally like witness even now. Like for example, this absolutely beautiful public space on the riverside of Poltava, where every week there's like 3 times some markets, some special events. There's bike lane going through, and like people realize that they may spend their time in the city center and they. Ну и, конечно, что поняв, что происходит в центре, насколько там проблемно и плохо, начали возникать группы активистов, которые пытались изменять город, в том числе и наш спикер тоже, и компания. И вы видели на предыдущей картинке, насколько красивая улица, где постоянно происходят события, организуются там, ну, фри-маркеты те же самые, или разные другие организуются и события, да. И то, что у них активно все это получается на сегодняшний день. Basically, if you look from suburbs like this place is located at, we see Prague as a really like pleasant city to live, to stay at. But when we look somewhere like closer to the city center, then the worse it is, and we try to change it. Глядя на эту картинку
Ведь думается о том, что Прага это прекрасное место для жизни, очень удобное, комфортное, зеленое, но потом возвратившись снова в центр, мы видим, что это далеко не так, и там ужасно. This place that you see might be quite familiar to many, quite similar to many local streets, avenues in Moscow. In Czech Republic, this is the infamous Magistrala, a highway going from Budapest to, let's say, Berlin, that accidentally goes right through the central point of the whole city of Prague. The center of Prague is right here, actually, between the National Museum, which is this building, and the Wenceslas Square, and there's 100,000 cars per day passing through. Да, и эта картинка очень похожа на многие улицы Москвы даже, и это одна из центральных магистралей, соединяющая Будапешт с Берлином, и очень загруженная, сколько, 100 тысяч машин, такая обыкновенная такая московская улица, да, на которой колоссальное количество машин день и ночь, все время. And logically, if those cars are in the central point of Prague, then they spread all over the place. And actually, some people tend to think that we don't button cars and that like cars are everything. Да, и это совершенно стандартная ситуация для центра Праги. И очень многие люди, они не видят другой жизни, кроме как использования машин. However, actually, if we look at the model split of the composition of the ways of transportation that are used in Prague, it is not the cars, but it's the public transportation, streetcars, metro system, buses, funiculars, ferries that stand for some 45% of the traffic performance, while cars are still only at some like 33%. But in the mindset of many people, it seems like that 70-90% of all the traffic in Prague is performed by cars. Да, конечно, много улиц, таких как вот на левой картинке, где полным-полно общественного транспорта, и фуникулеры, и метро, и трамваи, и так далее. И только 33% машин на улицах находится, но большинство людей, конечно, считают, что там 70, больше процентов, и это только машины в Праге. Очень многие люди реально так считают, как живут и как визиторы. So even if there is many people currently using the public transportation system, that is often referred to be one of the best worldwide. Actually, the situation is that whenever there are cars and public transport at the same place, it's very likely that the cars would kind of have the priority and block all the people who just chose the better way of transportation. Конечно, очень много людей используют общественный транспорт, но если сталкиваться на дороге общественный транспорт и машины, то логично, машины блокируют движение общественного транспорта, и, естественно, кто страдает, сами знаете. And so actually this is basically the main things that we try to change. We want to change those streets that are currently dominated by parked cars and by transit of individual automobile transport into some more living places and places where we would see people spending their time and people of all possible ages and рассредотачивание населения и цен. So at the beginning of 90s, people started to reach much easier the possession of some villas in the suburbs of cars. They rather tended to finally fulfill their material needs, and they completely forgot about the public life and public spaces. Да, и люди уже начали довольно легко добираться от места жительства, где им комфортно, до места работы, до того же центра, и они уже перестали быть настолько сконцентрированы на публичных местах, где большая толпа и все вместе, и жить там. But the situation fell so low, it was so terrible in the city center that around year 2000 actually first a few individuals, then a few groups, and ultimately more and more people realized that it's absolutely unbearable and started changing some things.
and the results of their work, of our work, we can finally like witness even now. Like for example, this absolutely beautiful public space on the riverside of Poltava, where every week there's like 3 times some markets, some special events. There's bike lane going through, and like people realize that they may spend their time in the city center and they can be fine. Ну и, конечно, что поняв, что происходит в центре, насколько там проблемно и плохо, начали возникать группы активистов, которые пытались изменять город, в том числе и наш спикер тоже, и компания. И вы видели на предыдущей картинке, насколько красивая улица, где постоянно происходят события, организуются там, ну, фри-маркеты те же самые, или разные другие организуются и события, да. И то, что у них активно все это получается на сегодняшний день. Basically, if you look from suburbs like this place is located at, we see Prague as a really like pleasant city to live, to stay at. But when we look somewhere like closer to the city center, then the worse it is, and we try to change it. Глядя на эту картинку, думается о том, что Прага — это прекрасное место для жизни, очень удобное, комфортное, зеленое, но потом, возвратившись снова в центр, мы видим, что это далеко не так, и там ужасно. This place that you see might be quite familiar to many, quite similar to many local streets, avenues in Moscow. In Czech Republic, this is the infamous Magistrala, a highway going from Budapest to, let's say, Berlin, that accidentally goes right through the central point of the whole city of Prague. The center of Prague is right here, actually, between the National Museum, which is this building, and the Wenceslas Square, and there's 100,000 cars per day passing through. Да, и эта картинка очень похожа на многие улицы Москвы даже, и это одна из центральных магистралей, соединяющая Будапешт с Берлином, и очень загруженная, ну, сколько, 100 тысяч машин, такая обыкновенная такая московская улица, да, на которой колоссальное количество машин денно и ночно, все время. And logically, if those cars are in the central point of Prague, then they spread all over the place, and actually all the people, some people tend to think that we don't but in cars, and that like cars are everything. Да, и это совершенно стандартная ситуация для центра Праги, и очень многие люди, они не видят другой жизни, кроме как использования машин. However, actually, if we look at the model split of the composition of the ways of transportation that are used in Prague, it is not the cars, but it's the public transportation, streetcars, metro system, buses, funiculars, ferries that stand for some 45% of the traffic performance, while cars are still only at some like 33%. But in the mindset of many people, like it seems like that 70-90% of all the traffic in Prague is performed by cars. Да, конечно, много улиц, таких как вот на левой картинке, где полным-полно общественного транспорта, и фуникулеры, и метро, и трамваи, и так далее. И только 33% машин на улицах находится, но большинство людей, конечно, считают, что там 70, там больше процентов, и это только машины в Праге. Очень многие люди реально так считают, как живут и как визиторы. So even if there is many people currently using the public transportation system, that is often referred to be one of the best worldwide. Actually, the situation is that whenever there are cars and public transport at the same place, it's very likely that the cars would kind of like have the priority and block all the people who just chose better transportation. Конечно, очень много людей используют общественный транспорт, но если сталкиваться на дороге общественный транспорт и машины, то логично, машины блокируют движение общественного транспорта, ну и, естественно, кто страдает, сами знаете. And so actually this is basically the main things that we try to change. We want to change those streets that are currently dominated by parked cars and by transit of individual automobile transport into some more living places and places where we would see people spending their time and like people of all the possible ages and social structures. Да, это как
да, велосипедная полиция, которая контролирует движение, все, а вот увидели, что у них там это и законы принимаются, и все такое прочее, а чем занимаются люди в Чехии? Тем, что там Россия. So again, like a little acceleration. First of all, actually, when I got back, I just was really like thinking about what to do with this huge public space that we got in the center of Prague, the Vltava River, Moldau. Actually, it's really huge, but by local people, it's practically unused because there's just only like some touristic ships, boats that go up and down. There's no more river spas, there's practically no approaches to the river. Like, it in a way connects the city, it's very crucial for it, it's sort of a lake, it almost doesn't flow, but people don't use it. Да, и получилось, что вот он вернулся и решил начать свою работу, прям решил сконцентрироваться на центре города, который практически не используется местными жителями, это туристическое такое местечко, да, он огромный, вот, но неиспользуемый местными. So, in very same way, I was just like thinking about the place of our central square, which is cut by that big highway, and people live there, but they always like run away as fast as possible. So actually, even before joining Automat, somehow like I kind of got inspired by the critical mass rides. I made a sort of like pedal ride on the river, which turned out to be really like furious event, and like I made some other crazy things. Next, like this, and next. But then finally, I came across the movie Automat that I really strongly recommend you to see, and it totally like changed my perception of what me as an individual I can do. This is on Facebook, yeah? This is. Он в картинке, которые мелькали, это то, что делал с его силами, с его участием, да? Он организовывал там такие, то есть есть мост вот этот огромный, который на предыдущих картинках был, которые люди пытались раньше там пройти или проехать, да? Так как можно быстрее, потому что на нем было совершенно неприятно находиться. Ну вот, и тогда они начали делать подобные вот лодочные забеги, так, заезды, да, и кучу других акций, картинки, которые мелькали. И он на все это был вдохновлен благодаря, в том числе, вот этому видео, которое он очень рекомендует посмотреть, которое есть на страничке в Facebook. Automat has actually opened my eyes in terms of that I could join some organization that was already changing a lot in the city, and that I could become like tiny like food soldier, helping them as a little ant, making the change around. And actually, here you see some like core ideas what Automat was oriented at. Despite many people thinking that we are a cycling organization, actually our aims are much higher, and this way we can actually address really the broadest public in Prague possible, and we can evade being labeled as the cycle Nazis, as we tend to say. Да, ну и на этом слайде главное, основные идеи можно прочитать или увидеть о том, что все меняется благодаря тому, что это арт-художеству, да, какому-то активизму и транспортная система. Вот главные точки, на которых они сосредоточат свое внимание. We just basically want to inspire people, get them engaged, and let them change the places and around them. We don't want to be the actors, the agents of everything. Да, ну конечно, они хотели воодушевить людей, чтобы не только они пытались что-то менять, а люди сами пытались менять то место, где они живут, потому что это делается для нас самих же. We want to make people think about the way how they move in their city, whether they use car, bike, whether they walk, whether they use public transportation. But we want to make also the politicians think about what means of transportation would they support financially, because nowadays it's mostly like car traffic that receives like 80% of funds, despite representing just only 33% of the real, let's say, traffic. And the non-motor traffic is practically out of sight of the municipal administration, not even talking about like some regional railway or something like that, which might be even more interesting for those politicians because there's loads of money in it, but they're like kind of stuck to their highways. Да, ну и это как демонстрирует о том, первая часть, как люди добираются на работу, например,
используя все виды транспорта, и понятно, что используется в большинстве, да. И вторая половинка — это на что политики наши, они тоже нацелены на них, на что политики, как распределяются бюджетные средства, и что 33% только выделяется или используется на все, что ниже верхней линии, да, вот на машины, для дороги, туда идут основные деньги, а тогда как огромные деньги должны и могут быть вложены на гораздо более удобные и экологичные, и там, социальные виды транспорта. Yeah, we may go through it very quickly. We just provide local people in Prague and in Czech Republic with some examples from abroad, because most people keep stuck to their, let's say, domestic experience. They read the local medias that inform only about like what's the best, let's say, approval in our city, but they kind of like don't know what's going on just like 200 kilometers away in another country. So that's our role, actually, opening people's eyes that the ways the city looks like and works could be different, like in Maastricht, for example, in Netherlands. Ну и вот, например, они, конечно же, одной задачей видят распространение информации о том, что происходит там буквально через 100 километров. Вот это была Нидерландов картинка, да? Вот что происходит с границей, что происходит в других городах у них в стране, потому что открыть людям глаза о том, что можно изменить и как это изменить, это уже меняется в других местах. The traffic design could be done from a totally different perspective, as in Copenhagen, where you see this like sort of exaggerated instruction manual for how to design roads and connections for different types of traffic within the city, urban area. Да, вот это, например, картинка о том, как организовано движение в Копенгагене, да, вот что, как добраться и как удобнее. Один пример. It might be like an inspiration for some bigger cities like Moscow, taken from, let's say, New York, which was totally like car-dominated city, but now within the last, let's say, 5-6 years, it undergoes a really significant development towards improving the quality of public spaces, towards offering them to pedestrians, bikers, and towards limiting the, let's say, wasting of the public spaces for pure transportation. Вот это отличный пример, который может быть использован даже для Москвы, потому что это Нью-Йорк, который раньше был абсолютно автомобильным движением городом, а сейчас он используется и для пешеходов, и для велодвижения, и для всего такого социального транспорта. Очень активно, очень прогрессивно. Вот как один из примеров. Other cities worldwide, like London or let's say Paris or whatever, like Chicago, Berlin, München, Vienna, all these cities are undergoing some developments that are oriented towards, let's say, the prioritization of the, let's say, living function of public spaces, and towards the prioritization of pedestrians, especially because pedestrians walk on the streets, they use them, and they use the services around, and in this way they kind of like also generate some sort of trade or let's say economy. Yeah. Ну и другой пример, это вот Лондон, лондонская, когда у нас куча пешеходов, да, и все используют для своих удовольствий и нужд. Tell me please, how much time do you need more? Now. There's many pictures of them. Let me go for, I don't know, 10 minutes? Quite 10 minutes? minimum time. 10 minutes? 5 minutes? 5 minutes. 3. It's okay. Yeah, well, what Only just beforehand, I want to tell that у нас сейчас немножко времени, да, потому что следующий спикер уже готов, но мы здесь, и после обеда он будет участвовать в дискуссии, где абсолютно на все вопросы он будет готов ответить, можно записывать и можно даже передавать заранее, если вдруг хотите какой-нибудь там open space, открытый вопрос. What I wanted to bring your attention to is this sort of like experimental use of public space that is oriented towards the public. Because when we communicate some message, which may be like let's change our city in this way, we have to think also almost like who is the receiver of our message. Whether it is a politician, it is an urban planner, whether it is media, or whether it is public. And we've made really
impressive experience with one way of orientation towards the public, because for some 6 years we are closing down some streets in Prague, and we are inviting their local Prague people to realize their activities that they want to do in the space on this exceptional day. And actually it turned out to be so huge that now it's not one place where we show other people what to do, but it's 23 places where local people do their activities and get all the other people from their neighborhood involved. Ну и вот то, что главное послание, которым он хочет поделиться, или примером, которым он хочет поделиться, что они начинали с одного места, которые они закрывали улицу, которые закрывали они для движения, и местные люди, именно локальные пражцы, да, они там делали, что хотели, они проводили там время, как хотели, они использовали место для себя лично. Сейчас 23 такие точки, которые они закрывают на время и там проводят все места. Is it often when you close this place? It's once per year. Раз в год это происходит, что 23 там улицы или площади, или точки так закрываются, и там люди, местные жители устраивают события и проводят все то, что, как у нас Тверская перекрывается, да, пока она совсем для людей перекрывается. Но там у них все это происходит гораздо активнее.